So, we say Happy New Year to all. Оце ми кажемо щасливого нового року один одному. But are you really happy inside so that you can say Happy New Year? Чи дійсно ви настільки щасливі зсередини, що ви можете сказати щасливого нового року іншій людині? Let me know clearly, are you really happy? Я б хотів знати чітко, чи дійсно ви щасливі. If you are not, then why you are saying Happy New Year? Якщо ні, то чому ж ви кажете щасливого нового року? And why we say it? What is the problem? І чому, в чому є проблема? We are not happy inside and still we say Happy New Year. Ми всередині не відчуваємо щастя, а все ж таки кажемо щасливого нового року. So first reason is that we are disconnected from ourselves inside and we keep on doing the things outside. Отже, перша причина це є те, що ми втрачаємо зв'язок з нашим внутрішнім я і з реальністю. We don't check ourselves, our behavior, our attitude, our responses that is coming from the mind inside. Ми не перевіряємо, тобто не відповідаємо тому, що ми кажемо. Да? Тобто всередині ми зовсім інші порівняно з тим, що ми відповідаємо людям назовні. So entire journey of the Eastern wisdom is to change inside first. Отже, повна подорож, відповідно до школи східної мудрості, є те, що ми повинні змінитися зсередини. How to know what is inside? Do you want to know? Як нам дізнатися, що у нас всередині? Чи ви дійсно хочете це знати? Yes, you want to know. Так, дійсно, ви хочете знати. So inside you, do you have a blame, complaint, reaction, anxiety, duality, and a conflict? That is what is inside you. Отже, що ми маємо всередині? Ми маємо звинувачення, жаління, порівняння з іншим життям, подвійність нашого життя. Це те, що ми маємо всередині. So we avoid what is inside me and we try to show that we are happy outside. This is what the hypocrisy is. Отже, ми уникаємо те, що є всередині нас, але хочемо показати, що ми дійсно щасливі зовні. Це те, що є перебільшенням. So our masters guide us that we have to look inside first. Forget about the entire world outside. Отже, як кажуть наші вчителі, ми повинні подивитися всередину нас і забути про те, що відбувається ззовні. But we are not ready to see what is inside us. We always like to blame, complain, and react to the people and the world outside. Але ми не готові бачити те, що є всередині нас, ми готові негативно реагувати, звинувачувати щось, що відбувається зовні. Then how can we have a happy new year? І як нам дійсно мати щасливий новий рік? Can you promise to yourself that you will drop all your blame, complaint, and reaction, and you will be happy for each and everyone in the world? Чи можете ви дійсно пообіцяти собі, що ви перестанете звинувачувати когось в певних негараздах, можете полишити негативну реакцію, чи це дійсно може статися? And if you don't want to do so, what is preventing you not to do it?
І якщо ви не хочете покинути цю звичку звинувачення та жаління, що змушує вас це не хотіти? Do you know what is preventing you? Чи знаєте ви, що зупиняє вас? It is your ego. Це наше его. And you will say, no, 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 it is the other person. А ви скажете, ні, це інша людина. So as long as you blame the other person, you are not learning anything. You are simply listening to me, but not learning. Як часто ви звинувачуєте цю людину, іншу людину, що є причиною зупинки наших змін, це і буде нашою причиною на відсутності наших змін. Are you understanding? Yes, I am understanding, but I will not implement it. Чи розумієте ви? Так, ви розумієте, але дуже часто кажете, що я не буду це застосовувати. What will happen even if you understand, but you don't put it into the practice? Що станеться, якщо ми це розуміємо, але не застосовуємо у практиці? Today, if it is really a New Year's Day, I should sit down and I should find out how many people I have blamed, complained, and reacted. Call each and everyone and say Happy New Year and tell them that forget the past. Let us start our friendship. Сьогодні, якщо це дійсно перший день Нового року, мені потрібно сісти, порахувати тих людей, яких я звинувачую, до яких я відчував негативну реакцію, зателефонувати їм, вибачитися і сказати, давайте забудемо наше минуле і почнемо дружбу заново. When you crush your ego by putting these principles into the practice, you will find the lightness and happiness in you. Отже, якщо ви розіб'єте ваше его і застосуєте ці принципи у практиці, то дійсно ви будете на шляху пошуку щастя. Otherwise, the change will not take place. В іншому разі жодних змін не відбудеться. One day you will criticize me, but it will not affect me. В один день ви можете почати критикувати мене, але на мене це впливати не буде. Eastern wisdom, our master says, I have to bring the inner change first. Що каже школа нашої східної мудрості, так це те, що я повинен швидко зробити зміни всередині. And the inner change starts from the self-examination. Зміни всередині починаються з самоаналізу. And when you examine yourself, in what is happening inside you in terms of the thought, feeling, and emotions, якщо ми аналізуємо себе всередині, що відбувається у нас в наших відчуттях та емоціях. so your mind recognizes that you have a thoughts about others of blame, complaint, and reaction, and that is not giving me any benefit. Отже, наш мозок розпізнає, що у нас є певні думки стосовно звинувачення когось, стосовно негативної реакції, але це не приносить певних змін. First time you recognize this is my foolishness. І останнє, що ми можемо визнати, це наша глупість. You might be thinking, how dare you say I'm fool? Ви можете подумати, як ви смієте казати, що я глупий. No, you are not fool, I am fool. Ні, не ви глупі, я глупий. And still I don't want to change. І все ж таки я не хочу змінюватися. Today is the new year. I have been requesting you and pleading you, examine yourself, do the inquiry, and throw all the blame, complaint, reaction, anxiety against everyone in the world. Сьогодні перший день Нового року, я хотів би, щоб ви
проаналізували себе стосовно відчування негативної реакції, стосовно відчування певних жалінь, певних звинувачень інших людей. And it's a great excuse because today is the new year. І це певне ж, я просив, щоб ви це проаналізували себе, і можна використовувати сьогодні день як вибачення, бо сьогодні перший день Нового року. So understand, first step is that I have to examine, and when I examine, my thought belongs to the blame, complaint, reaction. Отже, перше, що я повинна зробити, це проаналізувати себе зсередини, і що я повинен проаналізувати мої думки стосовно жаління та звинувачення когось та негативної реакції. So these thoughts present in the mind makes your mind distracted. Your mind is always wandering. Отже, ці думки, які присутні у вашому мозку, вони відволікають його, тому що мозок постійно знаходиться у стані блукання. And because it lacks clarity, it causes the attachment. І через те, що мозоку бракує певної чіткості, на нього впливають ці думки. And attachment causes your emotional dependence. І цей вплив торкається нашого емоційного стану. And that builds your ego. І це стосується нашого его. And ego results into intellectual paralysis. Your intellect is not able to think what is right and good. І его у нас трансформується, є причиною певного інтелектуального паралічу, коли людина не може сказати, що є гарним, що є поганим. So after the intellectual paralysis, your mind picks up again a thought of the blame, and the entire circle in the mind continues, and that makes you frustrated. І отже, після інтелектуального паралічу наш мозок входить в певну циклічність, коли все повторюється знову і знову. So if the vicious circle continues, it is very difficult to get out of it. Отже, якщо певні бажання будуть повторюватися в певному циклі, це дуже важко вийти з нього. Not everyone in this group, but some of you do not want to get out of the vicious circle. Не всі цієї групи, але деякі з вас дійсно не хочуть вийти з певного циклу бажань. I said foolishness. After foolishness, my mind is constantly distracted. Second is the distraction of the mind. Third is the attachment. Fourth is the emotional dependence. Отже, що я назвав? Перше – це певний ступінь глупості, потім певна залежність, потім вплив негативних думок, і четверта, можна так сказати, стадія – це емоційна залежність. And after the emotional dependence, you build your ego. That is the fifth one. And the sixth one is the intellectual paralysis. Seventh one, then your mind goes back, and that is how the vicious circle is created. Отже, після цього, після певної емоційної залежності у нас створюється наше его, яке провокує наш інтелектуальний параліч, і знову мозок повертається до першого кроку, коли ми входимо в певний цикл бажань. Is your mind saying, don't teach me, I know everything? Чи каже ваш мозок, не навчай мене, я все знаю? If you claim that you know everything, then why you are in stress? Why you blame, complain someone? Якщо ви з'ясуєте для себе, що ви дійсно все знаєте, чому ж тоді ви знаходитеся в стані стресу, та у стані жаління?
ваше життя. So your answer is that because others are crazy, and that is the problem in you of ego. І, можливо, це проблема через те, що решта людей перебувають в цьому дикому стані, а не ви через ваше его. I'm answering what is going on in your mind. І я відповідаю, що відбувається в вашому мозку. And then your ego says, I'm very sensitive. Really? Отже, наше его дуже чуттєве, звісно. So my friends, I have just given a message. Now it depends on you. You follow it or you don't follow. І, мої друзі, це зараз це залежить від вас, чи будете ви слідувати цьому чи ні. So if your mind thinks on these 7 factors, foolishness, distraction, attachment, emotional dependence, these are the 4. Отже, якщо ваш мозок слідкує цим стадіям, глупість, емоційна залежність, вплив негативних емоцій, emotional dependence, ego, так, intellectual paralysis. Залежність від емоцій, наше его та інтелектуальний параліч. There is no other reason behind our frustration and anger. І не буде існувати жодної причини, що стоїть за нашою злобою. Anyhow, Happy New Year. Close your eyes. Отже, щасливого Нового року. Закрийте ваші очі, будь ласка. Eyes are closed and being comfortable. Отже, будь ласка, закрийте очі, займіть, будь ласка, дуже комфортне положення вашого тіла. So look at the neck joint, feel sensation, comfort and steadiness. Будь ласка, подивіться на шийний відділ вашого тіла, відчуйте спокій та збалансованість. Move the mind on the shoulder joints, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться музику на відділ ваших плечів. Відчуйте, будь ласка, спокій та збалансованість. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes. Feel sensation, comfort and steadiness. Подивіться, будь ласка, власним мозоком на це ваше тіло як одне ціле, від верхньої точки до кончиків ваших пальців. Відчуйте, будь ласка, збалансованість та спокій. So understand that we are in the stage 1 of meditation where we adjusted our body, we made ourselves comfortable. Second step was being comfortable. Отже, відчуйте, будь ласка, що ми в одному із станів медитації, коли ми пристосовуємося і знаходимо дуже комфортну позицію. Наступний крок у нас відчувати себе комфортно. So if you do not follow the stage 1 of any meditation, you will not be successful. Якщо ми не відчуємо кожний стан з медитації, ми не будемо успішними. Stage 1, the first step is the position of the bodies. Second is being comfortable. Third step is being carefree. Отже, перший крок – це зайняти гарну позицію, другий крок – відчувати себе комфортно, і третій крок – це відчувати себе безтурботно. So you are watching, the thoughts are coming and going, let them come and go. Do not start chasing any thought.
Отже, ви спостерігаєте за вашими думками, як вони з'являються і зникають. Будь ласка, не противтеся цьому, а зробіть так, щоб вони просто з'являлися і зникали. I give you an example. The moment any thought enters into your mind, just start thinking, I'm standing across a road and these thoughts are just a mental traffic. Отже, я вам дам приклад. Коли з'являються певні думки у вашому мозку, уявіть ситуацію, що ви стоїте на перехресті, і з'являються певні машини, вони з'являються і зникають. In that state, the fourth step of the stage 1 is to introducing the mantra to the mind and reflecting on it. І в цьому стані четверта стадія медитації – це представлення мантри і реагування на неї. Asatoma satgamaya, asatoma satgamaya, asatoma satgamaya. It means let me move from the false to the real. Це означає те, що я просила, дозвольте мені рухатися від лживого до правдивого. If any blame and complaint thought enters into your mind, and if you do not declare these thought belongs to the false, nothing is going to happen even if you practice meditation for 50 years. Якщо ви все ж таки негативно реагуєте на когось або звинувачуєте когось, і все ж таки паралельно відвідуєте певну медитацію, ніяких змін не відбудеться, допоки ви не докладете зусиль для внутрішньої зміни. That is why our master says, second line of the mantra, Tamasoma Jyotirgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. It means let me move from the ignorance to wisdom. І через це наші вчителі кажуть другу строку мантри, яку я проспівав, що означає дозвольте мені йти від незнання до мудрості. So we have done the 4 steps in the stage 1. Отже, ми зробили 4 кроки у першій стадії. Now in the stage 2, still the mind, if the mind still doesn't listen, then we will follow the stage number 2. Отже, у другій стадії, якщо наш мозок все ж таки не слухається нас, ми керуємося другим кроком. Looking inside the forehead in the space and say mentally Shanto Hum and start breathing quick and fast breath into the chest through the nostrils. Отже, ми дивимося у простір нашого чола, ми дійсно бачимо великий простір і повторюємо мантру Шанта Хам і починаємо ритмічно дихати крізь наші ноздрі у грудну клітину та живот. Keep looking inside the forehead in the space. There you are dropping Shantoham, and you continue breathing. Отже, ми дивимося простір нашого чола, промовляємо мантру Шантхам і продовжуємо дихати.
And now stop this breathing. І зараз, будь ласка, перестаньте так дихати. Take a deep breath first into the belly, then into the chest. While breathing out, make the humming sound louder, deeper, and longer. І зараз, будь ласка, ми видихаємо через наш живіт у грудну клітину, через ноздрі і робимо гучний звук. Now stop this humming sound. Зараз, будь ласка, перестаньте робити цей гучний звук. Move the mind on the head and the neck and experience sensation, relaxation and stillness. Передвиньте, будь ласка, власний мозок на голову та шийний відділ і відчуйте, будь ласка, розслаблення, досвід та спокій. Move the mind on the right arm from the shoulder to the fingertips and experience sensation, relaxation and stillness. Будь ласка, передвиньте ваш мозок впродовж правої руки від плеча до кінчиків пальців і відчуйте, будь ласка, розслаблення, досвід та спокій. Move the mind on the left arm and experience sensation, relaxation and stillness. Передивіться, будь ласка, власний мозок на ліву руку від плеча до кінчиків пальців. Відчуйте, будь ласка, досвід розслаблення та спокій.
Move the mind on the chest and the belly and experience sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте мозок, будь ласка, на зону прихової клітини та нашого живота і всюди відчуйте розслаблення, спокій та досвід. Move the mind on the right leg. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте мозок, будь ласка, на праву ногу і відчуйте розслаблення, досвід та спокій. Mind moves on the left leg. Feel the sensation, relaxation, and stillness. Передвиньте, будь ласка, мозок на ліву ногу, відчуйте розслаблення, досвід та спокій. Now, every time the breath goes in or comes out, mentally drop the mantra Shantoham on each and every breath. І зараз при кожному вдосі та видосі ментально промовляємо мантру Шантахам. And if any other thought enters into the mind, again drop Shantoham mantra on that thought so that you stop chasing the thought and continue the practice. Отже, і якщо в цей період будь-яка думка з'являється в вашій голові, ментально спромовте Шантахам, щоб прослідити цю думку і вона зникла з вашої нашого мозку. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes.
Open the eyes inside the palms, know your experiences, and bring the hands down. We'll share our experiences now. Будь ласка, подивіться музику на праву руку, потім на ліву руку. Долоні покладіть, будь ласка, на ваші очі. Відкрийте, будь ласка, очі, коли долоні знаходяться на них. І будьте готові поділитися змінами, які відбулися і досвідом. Yes, Ala and Gregory. Алла та Григорій, будь ласка. Я вітаю вас, гуручі, вітаю всіх присутніх, вітаю з Новим роком. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого, що можна побажати хорошим людям. Значить, я вдячний за лекцію вам, обсмислюю її трошки пізніше через те, що сьогодні не дуже думки приходять у голову. Під час медитації бачив такий то рожевий, то голубоватий, якби або ранній дуже ранок, або дуже пізній вечір. Такі цікаві відчуття. Спасибі вам. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Happy New Year to everyone. Let all your dreams come true. I'm really thankful for your meditation, and I think that I will think it over because today, well, I can't a little bit pull myself together. And while our practice, I had really orange, blue. I couldn't understand whether it was the dawn or the sunset. This is my experience. Yes, orange, blue, and sunset, mind has gone very deep inside. But you rightly said, you have to contemplate and reflect on the 7 factors. Так, дійсно, якщо ви бачите помаранчеві та голубі кольори, це дійсно визначає те, що ви відчули глибокий стан медитації, але ви праві в тому, що нам всім потрібно обдумувати ідеї лекції, а саме ці 7 кроків, які ми сьогодні обговорили. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір, шановне товариство. Вітаю вас із Новим роком. Дякую, Гуруджі, вам за лекцію. Дякую за практику. Під час практики розслабилася, так гарно розслабилась. Не хотілося аж виходити з практики. Зараз на душі такий спокій, так гарно і буду спати. Дякую. Okay. Good evening, everyone. Good evening, Girish. Thank you very much for the meditation and practice. Happy New Year to everyone. While doing this practice, I was really relaxed. I relaxed so much that I didn't want to come back, and now I feel sleepy. Thank you very much. Yeah, when you do not want to come back, obviously it is a deeper practice. Так, дійсно, коли ми не хочемо повертатися зі стану медитації, вочевидь, це у нас є глибокий стан практики. Happy New Year always takes place when you have happiness inside. If you have unhappiness inside and you are saying Happy New Year. Побажання щасливого Нового року зазвичай іде, коли ми дійсно хочемо це сказати. Якщо ми не можемо це з себе, видавити, навіть ми так не вважаємо. Юлія. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора усім. Всіх вітаю з прийдешнім святом. Сьогодні під час практики я дуже прям розслабилася, у мене не було ні думок, нічого, одразу просто якийсь простір. І в деякі моменти я наче це робила так, як казав голос Гуруджі, але я десь виключалася в якісь моменти. Сьогодні якось так. Дякую.
Good evening, everyone. Thank you very much. Happy New Year to everyone. While during today's practice, I'd like to say that I haven't had any thoughts. I had like lost space inside myself. I had some moments. I actually followed all the words that Guruji was saying, but I felt that I was crashing out. Good. This is it. Very good, because practice is good, and once you understand these principles, nobody is going to harm anyone, because the moment any thought comes of reaction, you'll say, no, 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 I will not do it. So that is going to change our behavior and personality. Дуже добре. А коли ми зрозуміємо ці принципи, які ми вчимо впродовж наших занять, то ми зрозуміємо, що наша поведінка буде змінюватися безпосередньо зсередини, і ми будемо готові дійсно вести себе по-іншому, не як завжди. Данута. Доброго вечора усім, доброго вечора, Гуруджі. Я вчасно прокинулася. Я прокинулася от буквально щойно, за секунду до того, як зараз в ефірі. На початку медитації я настільки розслабилася, я настільки десь поринула, знову був фіолетовий колір. Єдине, що я побачила, що я стояла на верхівці гори, і наче як простягала руки до сонця, наче як торкалася. І потім, після того, як ми почали гудіти, я не знаю, що сталося, але я виключилася. Я чула голос, Наталки переклад не чула, і все. І на цьому все якось так сьогодні вийшло. Дуже-дуже вам дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish. I'd like to say that I woke up on time, on just 1 second before my sharing experience. And I'd like to say that during today's practice, I dived into this space. I definitely saw purple color, and I saw myself standing on the top of the mountain. Sometimes I crashed out. I heard your Guruji's voice. I didn't hear Natalia's voice, but thank you very much. Yes, it was a deeper practice of meditation. Continue, but never forget to reflect and contemplate as you have been doing it. Так, дійсно, це був глибокий стан практики та медитації, і при цьому нам потрібно пам'ятати, що ми не повинні забувати реагувати та застосовувати цей досвід. Irina. Добрий вечір, Гуруджі, добрий вечір усім. Дякую, Гуруджі, за лекцію і за практику. Сьогодні під час практики я розслабилася, тіло стало невагомим, але трошки мені заважав кашель і деякі думки. Я намагалася не звертати на них уваги. Практика була такою сьогодні глибокою. Дякую вам. Сьогодні в мене так. Good evening, everyone. Good evening, Guruji. Thank you very much for this meditation. During the practice, I felt myself really relaxed, but I was distracted by some thoughts and by coughing. I had some thoughts inside myself, but I tried not to react to them. This is it today. Yes, you are relaxed. That is good, and you told all of us that there were some thoughts, but you did not react to it. That is a very good point. Так, дійсно, це дуже добре, що ви були розслаблені, але дуже добре було те, що навіть якщо у вас були якісь певні думки, ви не реагували на них. Це дуже гарна ідея. Наталія? Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Всіх вітаю з наступившим новим 2024 роком.
І от коли говорив Гуруджі про подяку, в мене я якраз писала тут в блокноті подяку цьому року, який наступив, і тим дням, які можуть прийти з цим роком, тому що це можливість ще більше попрацювати зі своїм внутрішнім світом і зі своїм его, яке іноді розкручує ситуації для того, щоб розвиватися собі. Сьогоднішня практика, вона мене розслабила, так як і у Іри в мене також приходили думки, але я їм дозволяла проходити мимо і далі бути в практиці. Дякую. Good evening, everyone. Good evening, Girish Jha. Thank you very much for the practice and for the lecture. I would like to point out to the idea that Girish was saying about being thankful. I have here with me in my notes the words of thanks to 2024 year, that it has come and that we live this year through. I would like to say that sometimes we can have some reasons, and some problems during the year, but we try to overcome them. And as well as Irina, I have had some ideas on my mind, but I tried not to react to them, and they were disappearing. Yes, when you start thinking, if you have noted down all the 7 factors, anytime you have anxiety, problems, stress, and suffering, it is because of these 7 factors. Отже, якщо кожного разу, коли ми намагаємося уникати ці 7 факторів, про які ми сьогодні говорили, ми входимо у стан нервування, негативної реакції. Отже, якщо ми слідкуємо цим 7 факторам, ми знаходимося у стані спокою. So any suffering in the mind, you sit down and start thinking, oh, what are the factors which causes this stress to me? So when you reflect it and then do the practice, and the problem is gone. Отже, кожного разу, коли ви відчуваєте себе у певній ситуації страждання, сядьте, будь ласка, і подумайте, які фактори призводять до цього страждання. Проаналізуйте їх, будь ласка, і тоді все поясниться. Nela. Доброго вечора, Гуруджі, доброго вечора всім. Хочу всіх привітати з Новим роком та побажати внутрішнього спокою та гармонії і змін життя на краще. Буду лекцію ще, звичайно, переслуховувати і брати для себе корисні застосовувати життя. Під час практики сьогодні якось було дуже мало думок, я дуже швидко спалилася в темряву, побачила фіолетовий колір і навіть зараз мені здається, що я до кінця не повернулася, тому що навіть мене голова так трошки запаморочилась. Тому дуже дякую за практику. Good evening, everyone. Happy New Year to everyone. What I'd like to say, thank you very much for the meditation and full practice. Today, during the practice, I felt I felt kind of an inner calmness inside myself. And as for today's lecture, I'm supposed to listen to it once over and over again. Today, the positive comment about my practice was that I haven't had any thoughts inside my head, and I saw the purple color. Yeah, that was a good practice, and you rightly said it was an inner and deeper practice. And I love your commitment that you will listen to this again and again. After listening, then find out what thoughts are coming, whether they are related to these 7 factors, recognize it, throw them out, you are always happy. Так, дійсно, це була гарна практика, і те, що мені сподобалось, те, що ви відзначили, що ви збираєтесь прослуховувати лекцію знову і знову, і кожного разу, коли виникає проблематична ситуація, сядьте, будь ласка, проаналізуйте цю проблему існуючу стосовно цих 7 факторів, і тоді я так вважаю, що ви
будемо в змозі подолати ці проблеми. Rosraznik. Oh, I did not see you. Now I see you. Вітаю всіх з Новим роком, всіх благ вам, щастячка, здоров'ячка, усмішок побільше. Дякую за практику. Сьогодні під час медитації бачив голубий колір, такий білий, окутував мене під час водіння, сильно вибухали вібрації були в ладонях. І буду так розслабитися, почити. Дякую. Good evening, everyone. My congratulations on Happy New Year. I would like to wish everyone happiness, to be happy, to be healthy, to smile more often than usual. Thank you very much for this practice. Today I saw blue color, white color. I felt vibrations in my palms. This is what I felt. Yeah, blue color obviously has to do with a deeper sense of calmness and relaxation. Так, дійсно, синій колір, він пов'язаний з глибоким відчуттям спокою та розслаблення. Where is this, Anna or Анна? Anna or I don't see. Irina? No, Irina we have done. З Іриною ми вже поспілкувалися. Анна, будь ласка. Інна, можливо. Інна. Yeah, Ina. Yeah, Ina. Інна. Хай, Гіріш. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім основне здоров'я. Я сьогодні не працюю, тому маю можливість нарешті доєднатися до вас повноцінно, але захворіла, тому без камери перепрошую. Дякую за сьогоднішню практику. Вперше за довгий час вдалося розслабитись, провалилась майже одразу. Також частково не чула взагалі, що Гуру говорив. Потім вже включилася і, скажімо так, уже під закінчення зрозуміла, що я проспала цю медитацію. Дякую. Good evening, everyone. Happy New Year to everyone. Today I'm not working, that's why I'm able to join our session. I don't feel really well, that's why my camera is off. Thank you very much for practice. I would like to say that I crashed out immediately, but I managed to follow Girish's words. So thank you very much. Thank you. Keep on doing the good practice and listen to it again. Дякую, будь ласка, продовжуйте практикувати і слухайте знову і знову. Anastasia. Всім доброго вечора, всіх з прийдешнім новим роком. Щасливого нового року. Good evening, Guruji. Happy New Year. Thank you for this practice and meditation. My meditation was deep, peaceful, and I'm feeling gratitude and peace. Thank you. Very good. Good practice. Доброго вечора всім. Всіх з новорічними святами. Доброго вечора, Гуручі. Я б хотіла сказати, що моя практика була дійсно глибока, і я відчувала мир та подяку всередині себе. Оксана. Доброго вечора, Гуручі, доброго вечора кожному і кожній. З Новим роком. І знаєте, мабуть, побажаю кожному з вас бажаю того, чого бажаю собі. Змінюватися на краще і йти ближче до свого щастя. Мені здається, що це найголовніше, що може бути з цього всього. У мене сьогодні в практиці, як тільки ми зайшли в практику, у мене було відчуття, як начебто я світло, яке розсіялося в просторі. І мені здається, що я тоді провалилася, бо не пам'ятаю слів Гуруджі, коли він сказав, що потрібно мукати. Потім я зрозуміла, що потрібно включитися у цей мечащий звук, і після мечащого звука мантра, і, мабуть, після мантри я знову
провалилася. Я не можу сказати, що я спала, як не спала. Це було просто якесь відчуття, як розчинення, якийсь пустотний простір, як наче я і пустотний простір це єдине ціле. Потім це повернулося. Десь, мабуть, думки якісь почали десь фонити, і, мабуть, це мене трошки висмикнуло. Дуже дякую. Good evening, everyone. Happy New Year to everyone. What I would like to wish to every person of our community is to feel the changes that happen inside ourselves for better. And with this, help these changes to be close to our happiness. What I definitely felt during the practice today was that I felt myself as if I was the light that was spreading everywhere. And while we were making some humming sounds, I was crashing out. I crashed out. Then I came back, and then I felt myself that I was united with this space, and it was really difficult to come back. Thank you very much. Yes, it is difficult to come back, it is a deeper practice. You all have, yeah. Так, дійсно, коли дуже важко повертатися, це дуже була гарна практика. You all have wished Happy New Year to everyone, so I also wish, but I will complete the entire session in one line. Так, дійсно, ви всі бажаєте один одному щасливого нового року. А я б хотів також це зробити. Я б хотів це зробити як одною повною сесією. One cannot be happy by being unhappy inside. I have to be happy inside before I can share Happy New Year to everyone. Жодна людина не може відчути себе щасливою, якщо вона нещасна всередині. Нам для того, щоб побажати щасливого нового року, потрібно відчувати це щастя всередині. So this week work on that. Let me be happy inside so that you can share the happiness to everyone. Цього тижня ми працюємо над тим, щоб ми здобули цей стан щастя всередині, для того, щоб побажали щастя людям назовні. That is all. Thank you very much. We'll meet next week.